inorganic chemistry. So actually in inorganic chemistry, first chapter you have hydrogen, but that chapter I will be going to take later. So now we are going to learn about redox reaction. Okay. So what do you mean by redox reaction? Actually, the name only suggests here we have reduction and oxidation process. Okay, na? So before going to the definition, we have several reactions. Under that, even redox reaction is also a very important. Okay, na? So any changes or any transformation in the matter takes place through different reactions. So one such reaction we are going to call it as redox reaction. Okay, na? So generally we have redox reaction with so many applications. Under that we have pharmaceutical application. I mean in pharmaceutical field we are going to see few redox reactions, and even in biological reactions, I mean biological phenomena, industrial, electrochemical reactions. Okay, na? So in that we are going to see redox reaction. Not only those view, even we have manufacturing of some chemicals, particularly caustic soda, that is sodium hydroxide. Okay, na? Sodium hydroxide anta consider madre you have redox reaction. Okay, na? And even corrosion process. Corrosion anta kelidina alva, iron corrode agutte, copper corrode agutte anta anbittu, so rusting of iron antalla. Actually in that concept we are going to see redox reactions. Okay, na? Yenadu reduction and oxidation ಎರಡೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ. And not only in that, even we have recently hydrogen economy. Hydrogen economy ಅಂತಂದ್ರೆ we are going to use hydrogen as a fuel. Hydrogen ನಾವು fuel ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So in that also we are going to see redox reaction. And even in the development of ozone hole, okay na, ozone hole ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Even in that also we are going to see the redox reaction. Okay na? So before going to definition of redox reaction, we have to learn about oxidation and reduction process. Okay na? So under oxidation and reduction we have several processes, several concepts. Particularly we have classical concept. Classical concept in the sense earlier concept. Okay na? And electron transfer concept and oxidation number concept. Okay na? So those are the three concepts where we are going to deal with oxidation and reduction. So electronic transfer means number of electrons base ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು oxidation reduction ನ explain ಮಾಡ್ಬೋದು. And even classical concept ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, earlier definition means we are going to add something and we are going to remove something, so ಅದರ base ಮೇಲೆ, and even based on oxidation number. Okay na? Those concepts we are going to study later. Now firstly we have classical concept of redox reaction. Okay na? So this is the classical concept. So one by one we are going to read. Okay, na? That is, firstly we have oxidation. According to this concept, oxidation is a process of addition of oxygen and removal of hydrogen. Okay, na? So oxidation anta ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. 4 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಐ ಮೀನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವೈಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So particularly oxidation refers to addition of oxygen. Okay na? See this reaction, we have magnesium combines with oxygen to form magnesium oxide, right? So magnesium combines with oxygen to form magnesium oxide. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ here the oxygen is get added to magnesium to form magnesium oxide. Okay na? Similarly, sulfur combines with oxygen to form sulfur dioxide. Okay na? Sulfur combines with oxygen to form sulfur dioxide. Here also oxygen is going to add with sulfur to form sulfur dioxide. So these two reactions are addition of oxygen. Okay na? Coming to next reaction, that is methane combines with oxygen to form carbon dioxide and water. Okay na? Here in this methane the hydrogen is get removed. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. Okay na? CH4 combines with oxygen to form carbon dioxide and water. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. Understand? So next H2S, that is hydrogen sulfide combines with oxygen to form sulfur and water. Okay na?
ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಡ್ ಆಯ್ತು, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂಗೆ ಸಲ್ಫರ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಮೀಥೇನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ magnesium combines with F2 to give magnesium fluoride. ಓಕೆನಾ. magnesium fluorine ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು magnesium fluoride ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. Similarly, magnesium combines with chlorine to form magnesium chloride. And magnesium combines with sulfur to form magnesium sulfide. Okay, in these cases, actually, these three are going to add, these three elements are called as electronegative elements. What do you mean by electronegative elements? ಏನು ಹಾಗಂದ್ರೆ, ಸೊ electronegative element ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ those are the elements which carries negative charge. ಓಕೆನಾ. ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದೇ ಈಸಿಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಬಿಕಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ electronegative elements called as oxidation. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈವನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಬರೀ ಅದೊಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಡೆಡ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ electronegative elements. Addition of electronegative element. So let's come into this reaction. This reaction is called complex reaction. Means ಈ particular compound na ನಾವು complex compound ಅಥವಾ coordination compound ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Means normally compound ತರ ಇಲ್ಲ, because ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, potassium ಇದೆ, iron ಇದೆ, carbon ಇದೆ, nitrogen ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್, ಈ ತರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಫೆರ್ರೋಸಯನೈಡ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಫೆರ್ರೋಸಯನೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆನಾ. H2O2 ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ KOH. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ K4 ಇರೋದು K3 ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ 4 ಆಟಮ್ಸ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಟಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. Understood. So ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ K4 ಇರೋದು ನಮಗೆ K3 ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜನರಲೈಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಏನು classical definition? So according to these reactions we are going to generalize the classical definition of oxidation. That is, oxidation is a process of addition of oxygen or electronegative element or removal of
or electropositive element. Understood? So, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ according to this classical definition of oxidation, that is, it is a process of addition of oxygen or electronegative element. Okay na? So, ಈ reactions ಅಲ್ಲಿ ಈ two reactions ಅಲ್ಲಿ ನೀವು addition of oxygen ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, and these two reaction, that is, sorry, these three reaction addition of electronegative element. So, process of addition of oxygen or electronegative element and removal of hydrogen and electropositive element. Okay na? So removal of hydrogen antandre these two reactions, and removal of electropositive element antandre this reaction. Understood? So overall the definition is oxidation is a process of addition of oxygen or electronegative element or removal of hydrogen or electropositive element. Understand? So this is about the classical concept of oxidation. Students, next we have reduction. Okay, na? So reduction, here we have several reactions. First we'll go through this. So HgO, that is mercury oxide, on heating to give H2 and O2. Okay na? So iದೇನಾಗಿದೆ HgO ಇರೋದು H2 and O2 ಆಗಿದೆ. So that is removal of oxygen. Okay na? That is removal of oxygen. Next, ferric chloride, that is FeCl3 combines with hydrogen to form FeCl2 plus HCl. Okay na? So FeCl3 combines with hydrogen to form FeCl2 and HCl. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, chloride get converted to chlorine. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ that is removal of electronegative element. Cl3 ಇರೋದು ನಮಗೆ ಏನಾಯಿತು Cl2 ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. Cl3 ಇರೋದು Cl2. Chlorine is an electronegative element. So removal of electronegative element. Removal of electronegative element. Okay na? Coming to next equation, that is CH2, that is ethene ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that ethene combines with hydrogen to form ethane. Okay na? So this is ethene combines with hydrogen to form ethane. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ CH2 ಇದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. I mean carbon ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. So here hydrogen get added. Okay na? So hydrogen ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗಿ CH3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. So this is addition of hydrogen. Okay na? This is addition of hydrogen. Similarly, one more reaction, that is HgCl2 combines with SnCl2 to form Hg2Cl2 plus SnCl4. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಏನಿದೆ, that is Hg ಏನಿದೆ, mercury chloride converted to mercury. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ Hg ಇರೋದು Hg2 ಆಗಿದೆ. Understood? So ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ Hg, that is nothing but the electropositive element. What do you mean by electropositive element? Electropositive element ಅಂತಂದ್ರೆ those are the elements which carries positive charge, means which donates the electron. Okay na? So electrons na donate ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ positive electropositive elements ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Means those are the elements which are having positive charge. Okay na? So Hg converted to Hg2. That is addition of electropositive element. Understood? So in this reaction Hg converted to Hg2. So addition of Hg takes place, that is electropositive element. Electropositive element antandreno, so elements which carries positive charge, that is it can donate the electrons. Okay na? So coming to the definition, that is we have removal of oxygen or electronegative element
and addition of hydrogen or electropositive element. Okay na? Same now oxidation tarane illu kuda we are going to define reduction as. Okay na? Reduction is a process removal of oxygen or electronegative element or addition of hydrogen or electropositive element. Understand? So reduction, it is a process of removal of oxygen or electronegative element, that is removal of oxygen and electronegative element, or addition of hydrogen or electropositive element. Addition of hydrogen or electropositive element. Okay na? So simultaneous agi namige ishtunu adre we are going to consider as reduction. Okay na? So oxidation anta bandre enagutte namige, that is addition of oxygen or electronegative element. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆ. ನೌ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಇಸ್ HgCl2 combines with SnCl2 to form Hg2Cl2 and SnCl4. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, Hg converted to Hg2 ಅಲ್ವಾ? So that is reduction ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? So addition of electropositive element. You consider this one, SnCl2 converted to SnCl4. Okay na? SnCl2 converted to SnCl4. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ Cl2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Cl2 ಇರೋದು Cl4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, Cl2 ಇರೋದು Cl4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನಮಗೆ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಬರೀ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಇಲ್ಲಿ Hg2 ಆಗ್ತಿದೆ. Hg ಇರೋದು Hg2 ಆಗ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು Hg ನಮಗೆ ಆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ Cl2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Cl2 ಇರೋದು Cl4 ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಮಗೆ ಅಗೇನ್ 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಬೋತ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ such type of reactions we are going to call it as redox reaction. Okay na? So simultaneously reduction and oxidation takes place. Such type of reactions are called redox reaction. Here red refers to reduction and ox refers to oxygen. Okay na? Sorry, oxidation. Okay na? Hence the reaction name is redox reaction. So if the reaction where simultaneously the reduction and oxidation process takes place, such type of reactions we are going to call it as redox reaction. Understand? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ both reduction process and oxidation process ಎರಡೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆರ್ ಎರಡೂ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಥವನ್ನ ನಾವು ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ and removal of hydrogen and
or removal of hydrogen or electropositive element. Okay na? And reduction anta bandre it is a process of removal of oxygen or electronegative element and addition of hydrogen or electropositive elements. Understand? So such type of reactions, both oxidation and reduction is going to take place simultaneously. Such type of reactions we are going to call it as redox reaction. Okay now? In the next class we are going to read about the electronic concept of oxidation and reduction. Okay now?